Hello, here we discuss differentiation chapter. Last year we have seen in chapter differentiation first principle, addition rule, subtraction rule, product rule, quotient rule. Now we discuss derivative of composite function. Y equal to f of u. Y is differentiable function of u. U equal to g of x. U is differentiable function of x. Such that the composite function y equal to f of g of x. Y is differentiable function of x. Then dy by dx equal to dy by du by dx. Chain rule. Y equal to f of u. Y is differentiable function of u. म्हणजे y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u काढता येतं. म्हणजेच dy by du काढता येतं. u डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x म्हणजे du by dx काढता येतो. y डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x म्हणजे dy by dx काढता येतो. असं जर असेल तर चेन रूल प्रूव्ह करायचं आपल्याला. dy by dx equal to dy by du into du by dx. त्यासाठी पहिल्यांदा y equal to f of u दिलेला आहे, u equal to g of x दिलेला आहे. ते आहे तसंच घेऊया. given that y equal to f of u and u equal to g of x. Now we assume that u is constant. U is not constant function. u constant function चालत नाही. जर u constant function घेतलं तर काय होईल? du by dx 0 येणार ऑब्वियसली. आणि प्रत्येक वेळी 0 into something 0 येणार. म्हणजे प्रत्येकाचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार. म्हणून u equal to g of x हे कॉन्स्टंट फंक्शन नाही हे असं आपण एज्युम करायचं. एज्युम दॅट u is not constant function. त्यानंतर let delta x be small increment in x. delta x negligible आहे. delta x be small increment in x म्हणजे x पुढे delta x हे negligible आहे. इतकं निग्लिजिबल की x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x. म्हणजे जर x ची व्हॅल्यू 1 असेल, जर x ची व्हॅल्यू 1 असेल तर डेल्टा x ची व्हॅल्यू 0.0000001 म्हणजे नियरली इक्वल टू 1. एवढं डेल्टा x निग्लिजिबल आहे. ऍड केल्यामुळे काहीही फरक पडत नाही. Let delta u, delta y be small increments in u, y respectively corresponding to delta x in x. म्हणजे डेल्टा x हे जसं x मधलं इन्क्रीमेंट आहे त्याचप्रमाणे डेल्टा u हे u मधलं इन्क्रीमेंट आहे, डेल्टा y हे y मधलं इन्क्रीमेंट आहे. म्हणजे डेल्टा x निग्लिजिबल आहे. तर ॲज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा u टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0. त्यानंतर पुन्हा दिलेला आहे तेच घेऊया. y is differentiable function of u.
since y is differentiable function of u, then y differentiable function of u म्हणजे dy by du काढताय इक्वल टू लिमिट as delta u tends to 0 delta y upon delta u. Since y is differentiable function of u, dy by du equal to limit as delta u tends to 0 delta y upon delta u. पुढे दिले u differentiable function of x. Since u is differentiable function of x, then du by dx equal to limit as delta x tends to 0 delta u upon delta x. हे आपण आधीच लिहून ठेवलं. y differentiable function of u dy by du equal to limit as delta u tends to 0 delta y upon delta u. U is differentiable function of x. Du by dx equal to limit as delta x tends to 0 delta u upon delta x. त्यानंतर आपल्याला थेरम प्रूव्ह करायचा आहे dy by dx equal to dy by du into du by dx. We have delta y upon delta x equal to delta y upon delta x. dy by dx is equal to dy by du by dx. हे प्रूव्ह करायचं आहे. डेल्टा y upon delta x equal to delta y upon delta u. डेल्टा u ने डिवाइड केलं, डेल्टा u ने मल्टिप्लाय केलं. डेल्टा y upon delta u upon delta x. Taking limit as delta x tends to 0. Limit as delta x tends to 0 delta y upon delta x is equal to limit as delta x tends to 0 delta y upon delta u into limit as delta x tends to 0 delta u upon delta x. लिमिट प्रत्येकाला दिलं लिमिट as delta x tends to 0. या ठिकाणी डेल्टा y upon delta x डिनॉमिनेटरला डेल्टा x आहे लिमिट as delta x tends to 0 चालतंय. डेल्टा u upon delta x लिमिट as delta x tends to 0 चालतंय. डेल्टा y upon delta u इथं आहे डेल्टा x tends to 0. ऍक्च्युअली काय पाहिजे डेल्टा u tends to 0. ते कशावरून as delta x tends to 0 delta u tends to 0 delta y tends to 0. As delta x tends to 0 delta u tends to 0. एवढंच पाहिजे. डिनॉमिनेटरला डेल्टा u आहे इथे डेल्टा u पाहिजे. लिमिट as delta x tends to 0 delta y upon delta x is equal to limit as delta u tends to 0 delta y upon delta u. Limit as delta x tends to 0 delta u upon delta x. त्यानंतर इथं आपण त्याच्या आधी पाहिलं लिमिट as delta u tends to 0 delta y upon delta u. याची व्हॅल्यू dy by du आहे. लिमिट as delta x tends to 0 delta u upon delta x. याची व्हॅल्यू du by dx आहे. त्या व्हॅल्यू घेऊया. लिमिट as delta x tends to 0 delta y upon delta x
इज इक्वल टू याची व्हॅल्यू dy बाय du, याची व्हॅल्यू du बाय dx. यामध्ये RHS मध्ये लिमिट ॲज डेल्टा यू टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा e एक्झिस्ट फायनाइट dy बाय du. लिमिट ॲज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x एक्झिस्ट फायनाइट and du by dx equal to 0. म्हणजे RHS exist and finite. Since RHS exists and finite, then जर RHS exist आणि finite असेल तर LHS exist and finite. म्हणजेच काय, लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एक्झिस्ट अँड फायनाइट. लिमिट ॲज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एक्झिस्ट and finite and is equal to dy by dx. Therefore, याची व्हॅल्यू dy by dx equal to dy by du into du by dx. And this is our proof. Y equal to sec root x. आपण आता पाहिला चेन रूल dy by du, dy by dx equal to dy by du into du by dx. u मानायचा आहे. आता यामध्ये u मानताना u डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, y also डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. म्हणजे u मानताना असं म्हणायचं की त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढता आलं पाहिजे आणि u घेतल्यानंतर पुन्हा y चं डेरिव्हेटिव्ह पण काढता आलं पाहिजे. मग त्यासाठी पुट u इक्वल टू रूट x, याला इक्वेशन 1 म्हणूया. देन जर u ची व्हॅल्यू रूट x किंवा रूट x इक्वल टू u घेतला, रूट x ची व्हॅल्यू u म्हणजेच y इज इक्वल टू काय आलं, सेक u. डिफरन्शिएटिंग दिस with respect to u, y is differentiable function of u, y is equal to sec u, sec x चा डेरिव्हेटिव्ह sec x tan x, sec u चा डेरिव्हेटिव्ह sec u tan u. dy by du equal to sec u चा डेरिव्हेटिव्ह sec u tan u. म्हणजेच dy by du is equal to u ची व्हॅल्यू रूट x, sec रूट x into tan रूट x. आता त्यानंतर हे झालं dy by du. आता du by dx करायचं आहे. डिफरन्शिएटिंग 1 with respect to x. dy by dx du by dx equal to u equal to root x, du by dx equal to root x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x. We have चेन रूल काय, dy by dx equal to dy by du into du by dx. dy by dx equal dy by du ची व्हॅल्यू काय आली, sec root x tan root x आणि du by dx ची व्हॅल्यू आली 1 upon 2 root x. म्हणजे आहे असं ठेवलं तरी चालतंय, 2 root x इथं दोघांना डिनॉमिनेटर दिला तरी चालतो किंवा 1 upon 2 root x
पहिल्यांदा लिहिलं तरी चालतंय. म्हणजे dy बाय dx इक्वल टू सेक रूट एक्स टॅन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. y इक्वल डिफरन्शिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. आता हे एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचं. हे सोडवताना y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. आपला रूल काय, y डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. म्हणजे u म्हणताना असा म्हणायचं की त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढता आला पाहिजे आणि तो u लिहिल्यानंतर y चं डेरिव्हेटिव्ह काढता आला पाहिजे. म्हणजे आता या ठिकाणी u इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 5 घेणार. त्यामुळे y इज इक्वल टू रूट y डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u is differentiable function of x. Next example, u equal to 3 cos x minus 2. 5 raised to 3 cos x minus 2 कंप्लीट घ्यायचा. कधी असं करायचं नाही 3 cos x घेतला आणि तिथंच थांबलं. तसं केलं तर पुन्हा आणखी त्याचं डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट काढत बसावं लागतं. ऍडजस्टमेंट भरपूर करावं लागतं. त्यामुळे ऍडजस्ट करताना असा करायचा की त्याचं एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढले की पुन्हा बघायची गरज नाही. u इक्वल टू 3 cos x मायनस 2 याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे y इक्वल टू 5 रेज टू u. यामध्ये u इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू sin u इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 4 y इक्वल टू log a. या प्रत्येक ठिकाणी y डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u and u is differentiable function of x. y differentiable function of u, y is differentiable function, u is also differentiable function.